ברוך אתה אדוני מחיי הכל. Page 476. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא סלסה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ ברוך כבוד אדוני ממקומו אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו לעיני כל חי אני אדוני אלוהיכם ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד קודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד ברוך אתה אדוני האל הקדוש. page 214. אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל השונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ותיתן לאדוני אלוהינו באהבה שבת טוב למנוחה ומועדים לשמחה חגים וזמנים להששום את יום השבת עשה בעת יום חג הסוכות עשה זמן שמחתנו מקרא קודש החל יציאת מצרים אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו יעלה ויבוא וישכר זיכרוננו ויזכרון כל עמך בית ישראל לפניך לטובה ולחסד ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום חג הסוכות עשה זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה אמן ופקודנו בו לברכה אמן והושיענו בו לחיים אמן. והושיענו אדוני אלוהינו בברכת מודים לחיים ולשלום שמחה וששון כאשר עשית בתולה מצוותיך ותן חלקנו בתורתך שבינו מטובך ושמחנו בישועתך ותערבנו לעבדך באמת בהנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון בשמחה ובששון שבת ומועדים קודשך וישמחו בך ישראל בקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת בישראל בהזמנים. We continue with תפילת עמידה in silence. עם שלום טוב לך.
page 490 for Birkat HaShalom, the blessing for peace, to conclude Tfilat Amidah. Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Chen v'chesed Chen v'chesed v'rachamim Chen v'chesed Chen v'chesed v'rachamim v'rachamim Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Aleinu ve'al kol Yisrael Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Praise are you Adonai who bless your people Israel in peace. We'll now turn our Machzorim to page 560 in order to commence. You want to no? Yes, 560 in order to commence with Hello. I'm missing the lines again. I might need to go to the optometrist. So join me in the blessing on page 560. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Amen. And Amen. on page 500, we're going to do a little selection of Hallel. On page 563. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. Let's try it. Let's try it a bit higher. השמיים שמיים. Wait for me a second. השמיים שמיים לאדוני. Try. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה. לא המתים להללויה. ולא כל דור יורדו, ולא כל דור יורדו מה. usually faster. ואלו כל יורדי דומה. ואנחנו נברך יעצרו. ואנחנו נברך יה. מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. ואנחנו נברך יה. הללויה. ואנחנו נברך יה. הללויה. Now you will see why I have a problem because the tempo is so much faster. Let's try it together. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים הללויה, אלוהינו כל יורדי דומה. אנחנו נברך יה.
עולם, ואנחנו נברך יה. הללויה. ואנחנו נברך יה. מעתה ועד עולם, ואנחנו נברך יה. Page 565, Psalm 118. You see, in the middle of Psalm 118, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. From the most narrow place I ask for God, who answered to me by providing me with expansion. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. From the beginning. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרנה ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. On page 566, we'll find our strength, our joy in singing. עושי בזמרת ים, fifth line. אני לישועה. 5 down sign in the Hebrew. עוזי בזמרת ים, ויהי לי לישועה. Page 569, the blessing that concludes the Hallel section of our service. Let's join together in the English. All your works shall praise you, Adonai, our God, and your faithful ones, the righteous who do your will, and all your people, the house of Israel, thank you in joyous song, and bless, praise, glorify, exalt, extol, sanctify, and proclaim the sovereignty of your name. For it is good to give you thanks and praises to your name, because throughout all time to eternity you are God. Praise to you, Adonai, sovereign, praised in song. Amen. We will now turn our Machzorim to page 494 in order to commence the Torah service.
כמוך באלוהים, אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, בחטאה ונקה. אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, בחטאה ונקה. אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, בחטאה ונקה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח והאור. כי כה בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה, ימיד נעשה לכל דור. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו. כי גדול אדוני אלוהינו, רוממו.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So we are going to go very quickly into, well, we'll see if that quickly. Once I release my jacket, my blazer, oh, that's it. Yes. Then we are going to go very quickly into the reading for Sukkot. But I do want to share a brief idea, and it's around this concept. This concept is a very tangible one. Sukkot is the holiday of what? Booths, joy. Difficult to define, but agriculturally speaking, it's harvest holiday, right? It's the end of the summer. It's one of the times in which you actually harvest. You work hard to harvest. And there are things in the context of growth. You know, we prepare the soil. And know nothing about agriculture, okay? Don't get me wrong. I have succulents. You need to do very little with them. And it works well for us. Anyway, so you plant the seeds. You prepare the soil, you plant the seeds. You sometimes more meticulously accompany that growth or not. And then, at some point, you go to harvest. Harvesting is tough work. It's really tough work. And it is better than with joy, which is one of the main motifs of Sukkot. And I want to argue, as Hasidic masters and thinkers, Sfatemet, among others, I want to argue that this is time to harvest not only our agricultural produce, the things that we have tangibly and physically planted. This is time to harvest what we have developed and planted during the last year, the things that we have been reflecting on. It's time to transform our thoughts and reflections into actions, into tangible things. And if we thought that the work ends at Yom Kippur, when we say, okay, hopefully some gates will close, some gates will open, and which is it's a beautiful concept, don't get me wrong. It's a very important image, a metaphor. This idea that in life there are certain things that are finite and there are certain gates that we want to keep open. But now, it's time to harvest. And those ideas that we have planted, those ideas that we have incubated, I will say, to keep on with the language of farming, which is very foreign to me. Now it's time to harvest. And I want to invite all of us during the Holiday of Sukkot to think about what are the things that we need to pick, gather, and hold, and how they are going to impact the way we live. With that said, let's get started with the reading of Torah. Did not. There we go. Okay. Let me show you where. It is right there. Right. Okay. But you need this here. Let's make sure it's on. Yes, I'm going to tell you exactly where it is in the book because I did. Baruch Hu Adonai HaMavarach. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vado.
Baruch Adonai Hamavarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה. תקריבו אישה לאדוני ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם אישה לאדוני עצרת היא כה מלאכת עבודה לא תעשו. Amen. The second Aliyah will start with verse 37. יעמדו שמשון ישמעאל בן אברהם ושרה וזכבה גילה בת יצחק משה ושושנה מרים השני. סהבה? זהבה. סהבה או סהבה? סהבה או סהבה? סהבה. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אמן. אשר תקראו אותם מקרא קודש להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זרח ונצחים דבר יום ביומו מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני ב15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג אדוני 7 ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף אבות וערבי נחל ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. Touch with your talit the ending of the Torah reading right here. Awesome. We'll close the Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Sako Baruch. Amen. Shar Koach. You can come to this side. Stay with us, stay with us. Jose and Jose and Saba. Rachel. So, Saba. For our third aliyah, we invited Cindy Gordon. Try to and move you Carolyn from Saba now. Carlin in honor of all of the work that they do to make sure that those in our community are taken care of. Chun, chun, chun. Carolyn, you're going to take your. And we're going to begin with verse 41. And it is right there. We need a talit to point this reading to say certify the cantor is in the right place. Now you're certified cantor. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Amen. Amen. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים אני אדוני אלוהיכם וידבר משה את מודי אדוני אל בני ישראל. Amen. I want to emphasize two little things. One is that only one. Let's choose for the sake of your lunch. So, כי בסוכות, כל האזרחים, כל אזרח is supposed to sit under the sukkah or in the sukkah. Now, the word אזרח, what's the meaning of that word? Citizen. So it doesn't say all the Jews or observant Jews. Doesn't say male, doesn't say female, say כל אזרח. And it's pretty much a way for the Torah to say everyone should be able to come under the sukkah. כל אזרח. Everyone. And if we use the metaphor, so here's the second one, I cannot help it. The second one is that because in Sukkot, Shavti, because inside Sukkot I put the children of Israel, and then people say, the tents. No, the clouds. The clouds that accompany the Israelites throughout the journey. So the fundamental principle in Sukkot is this idea that anyone is supposed to be able to come, everybody is supposed to be able to come under the sukkah, because everybody somehow, while we look differently, while we think differently, while we might believe in different things, we are all created in the image of God. Everybody is supposed to be able to perceive God's presence, support, and protection. And that is symbolized also by the sukkah, which is one of the most universal holidays that we have in our tradition. We're going to do Hagba first. Yam
as אותה תורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה על שלושה דברים על שלושה דברים על שלושה דברים העולם עומד על שלושה דברים על שלושה דברים על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסדים על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסדים. די 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 Yay yay da 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 yay da 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 yalla da la da la da shia et amecha uvarech et nachalatecha ure 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 berachamim yay da 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 yay da da. The second Torah reading from the second Torah, or the last Torah reading, I should say, the Maftir, comes from chapter 29, and it is on page, verse for you, chapter 29, verse 12, which is on page 1213, beginning in the first column. There's a little samach right before the word uva chamisha. So 1213. Ta'amod Salilea Shimona Bat Yona Adriana Harevi'i. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם עולה אישה ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת בלולב בשמן 3 עשרונים לפר האחד, ל13 פרים 2 עשרונים לעיל האחד, לשני האלים, ויסרון לכבש האחד ל14 כבשים, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזכר. It's right here. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו,
ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יישר כוח. תבואי לעשות זה. Oh, you have one. רחל ולאה הוא יברך את דפנה בת. לא. הקדוש ברוך הוא ימצאך ביחזקך באורך רוח ובמצלך וישלח מרוחו לרפך ורפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף עם כל חולי עמו ישראל. נעשה אמן. Amen. רפואה שלמה. We'll take a moment to acknowledge all those that came up to the Torah, in honor of the Torah. On Shabbat we say, and Chag HaSukkot. Look what the routine makes you do. I almost forgot. בשל אחיותינו ואימותינו, הוא יברך את כל העולים והעולות לתורה. May the one who bless our ancestors will bless all those who came up to the Torah in honor of God. Shabbat, the holy of Sukkot, and Keilat Shir Hadash, our beloved community. May you are granted with the blessing from the blessed Holy One, the blessing that rescues from any trouble or distress. May God grant you with wisdom, success, and in this Holy of Sukkot, with the ability to find, recognize, and build joy. May you are protected from any travel, minor or serious, from any illness, minor or serious. May you are blessed in all your endeavors, together with all Israel. And we say, Amen. משברך. וזה משברך אותנו ואימותינו, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה, ולאה. May the one who bless our ancestors will bless all those who are ill. And if there is a name that you like to share in this morning of Shabbos, we invite you to do so. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם, לרפאותם ולהחזיקם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, הסתה והגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. May the blessed Holy One be filled with compassion for their health to be restored and their strength to be revived. May God swiftly send them complete renewal of body and spirit. And let us say, Amen. wish to all of you, to all of us, רפואה שלמה. יעמדו, כן, יעמדו, הנבביה, הגוללות, יעמוד, הרב ניקו בן יורם ובתיה, תעמוד, שושנה בת אבימלך. We rise again as the Torah is lifted. בסוד התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. יאללה לילה 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 עץ חייבי למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. And on page 587, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שהוא שם חלקנו לאחד את שמו, וגואל עלינו להמליך מלכותו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. page 588, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושל יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ועל כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות במדינת בית סוסך, להעביר גילולים מן הארץ, וענולים מקנות של כרתום, לתקן עולם במלכות שדי, כל בני בשר יקראו בני לפנות אליך אנשי הארץ. On page 590, כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם בעת, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Today we're going now to turn, it's the same page. We are going to turn our Machzorin to page 598 as we acknowledge mourners in our community. If you are doing the cycle of time of mourning, whether it's Shiva, 7 days, 30 days, first year of mourning, or you have a yahrzeit this week, we invite you to please rise. Who is remembering Shell? And you are in the cycle of? 30 a month. Remember those who've been taking us during this last year: Stanley Rich, Sandy Boehm, Jerry Levy, Rosalie Berkowitz, Adrian Friedman, Tripp Richardson, Eleanor Hill, Daniel Knipe, Sandra Koff, Inoroso Benito, Marcel Cunningham, Madeline Salzman, Kevin Scott, Robert Kilgore, Dahlia Schneider, Michael Pleiner, Joyce Levine, Shirley Israel, Thelma Turner, Marilyn Graben, Alan Feigen, Jonah Anschel, Sharon Lowenbrown, Sheila Bamberger, Dr. Grace Deutsch, Clarissa Glotzer, Stephen Borenstein, Richard Kennemer, Ethel Schenker, Varda Satchi, Rabbi Talit Shavit, Jack Long, Virginia Larson, Miriam Moore, Bob Sturman, Lenora Wang, Adam Richard Spilka, Shlomo Isips, Howard Levine, Barbara Lombard, Claire London, Drago Herman, Merle Greenwald, Samuel Grinwald, Anita Kumula, Bryce Lyon, Edna Stone, Miriam Davis, Lauren Janovich, Janet Woll, Charlene Kilgore, Ezra Sati Tsatchi, Gideon Hoffer, Alvin Kramer Siegel, Velasta Vizhanovich, Galina Butarina, and those who died at this season in years past: Alan Dorfman, Heshi Stark, Isaac Schoenfeld, Maxine Miller, Morris Freeman, Rachel Itzkovich, Reichel Bergman. And now you can support our community by standing or sitting, joining us with your voices or your hearts for Kaddish Avilim, the Mourner's Kaddish, on page 598. יתגדל ויתקדש, שנה May רבה. Rabbah, ועלמה Alma דברה Divrach חירותי, Chirutei, וימליך Yamlich מלכותי. Malchutei, וחייכון וביומכון, וחיי חיי דכל דכל בית בית ישראל, ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא.
ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי לקודשה, בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, ואמירם בעלמה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. You may be seated. Wish for the memories of all your beloved ones to be always a blessing in your life. Tonight, 6 p.m., we have a happy hour. 6 p.m. Sip, schmooze, and Havdalah in the sukkah. Well, naming things so complicatedly, right? Sip, schmooze, and Havdalah in the sukkah. What we were thinking. And I don't know. And then there's an 8 p.m. sleepover for our 4th through 12th graders. 6 p.m. on Sunday night is an open sukkah. So you can reach out to Jennifer if you want to be there on Sunday evening. Monday night, we have ladies' night in the sukkah on 6 p.m. There'll be an art project. We invite you to register. I will be at that one. On Tuesday evening, we will have family and jet and lots of games in the sukkah. It's not exclusive for ladies, right? Like it's not exclusively for ladies, but it's focused on ladies. However, if you want to come and you define yourself other as a lady, you are more than welcome to join the activity. Yes. So on Tuesday night, we have family jets and jets being our Jewish experience for teens, and games in the sukkah, including an upcoming RPG affinity group like Dungeons and Dragons. So don't ask. And if you are not a jet family, we invite you to register online. That is also at 6 p.m. Wednesday and Thursday night are also open nights in your sukkah. Very good point. So I'm not going to repeat all of that, but for those of you who are online, we have sustainability in the sukkah on Thursday night. Friday night is Simchas Torah. We will have Torah and Thai in the, we like to call it Torah and Thai. So there's a Thai dinner at 5:45 p.m., and that will be followed at 6:30 by our Simchat Torah service, where we will unroll the whole Torah. And then Saturday morning, again, we will have Torah study followed by our Simchat Torah festival, and there will be Yizkor recited on that Shabbat morning as well. Lots going on. Yeah, and just an important announcement. I'm not going to announce exactly what we are going to announce. I'll just say that we will make an announcement in a few more days about our fall series for Friday night services. We cannot keep flip-flopping Shabbat during the winter. So we understand that the weather is stronger than us and that we don't live in Singapore. And it's all the time the same weather in Singapore. So we are going to adjust to fall time, but expect something very, very nice, very well appropriate. And we are going to introduce some little things to our Shabbat morning routine for the enjoyment and connection of people that like to come to Daven and people that like to come to Torah study and people that would like to be around the shul and don't necessarily want to be there or here, but they would like to be here. So some ideas that we will be piloting and exploring with them in the next couple of weeks. So stay tuned. And all this with the hope that we are going to better our coffee. Just saying. Now, with all this information in your minds, we are going to turn our Machzorim to page 632. 632 for the words of Enadir. We are going to conclude our service with the words of Enadir, MiPL, page 632. We have 4 verses. We will invite you to rise by number 4. I'll put you here. MiPL, MiPL, Yevarach Kol Yisrael, MiPL, MiPL, Yevarach Kol Yisrael, En Kadir Kadonai, Ve'en
כל ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. הן אדור כאדוני, והם בהתיק כבן אברהם, הן צעקה כתורה, בין חכמיה כישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל, מפיהם ומפיהם יבורך כל ישראל. אין טהור כאדוני ואין יחיד כבן אברהם, אין כבירה כתורה ואין למדנך כישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. הן פודה כאדוני, והן צדיק כבן אברהם, הן קדושה כתורה, בין תומכיה כישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. אדוני עוש לעמיו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. May God grant the strength, the courage for all its peoples, and the blessing for all of us to be creators, to be makers of peace. May God grant us with that peace. Shabbat Shalom. Shabbat Chag Shalom. Sameach, everybody. Chag Beautiful Sameach. Chag. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך כל ישראל. Shabbos, Shabbos. Shabbos. It got warm in here. It really got warmish. Got hottish. I like